You only fail when you stop trying. Namaskaram. Malayala Manorama online education platform Manorama Horizon. ദേശീയതല മത്സര പരീക്ഷകളായ നീറ്റ് JEE എന്നിവയ്ക്ക് നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ഓറിയന്റേഷൻ സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നീറ്റ് JEE എന്നീ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ എങ്ങനെ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രീ നുസ്രത്ത് ആണ്. ആദ്യ തവണ തന്നെ ഉന്നത വിജയം എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെ 11-12 ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ 11-12 ക്ലാസ്സുകളിലെ ബോർഡ് എക്സാമുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഉന്നത മാർക്ക് നേടാം എന്നിങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ വശങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ നുസ്രത്തിനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചാറ്റ് രൂപത്തിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സമയത്തിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ സെഷനിലൂടെ തന്നെ മറുപടി നൽകുന്നതുമായിരിക്കും. നുസ്രത്ത്, നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. Okay, so very good evening for every participants. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പൊ വളരെ ഈഗർ ആയിട്ട് ഒത്തിരി പേര് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് നീറ്റ് JEE ഒക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. And see, ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വരുമ്പോ it depends on whether the topic is interesting or not. Obviously ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും 100% ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഓപ്ഷന് പോവാതെ ആ ഇയേഴ്സ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ JEE ക്രാക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കണം എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് ആ സാധനം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായ ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ടേ അല്ലെ? വാട്ട് ഈസ് JEE ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് നീറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദി IIT ഓർ എനി പ്രസ്റ്റീജിയസ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്? ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും നിലവാരമുള്ള IIT എന്നറിയപ്പെടുന്ന IIT ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളില് MBBSന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളില് എയിംസ്, ജിപ്മർ ഇതുപോലുള്ള ഏറ്റവും നിലവാരം കൂടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് admission നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി obviously this will not be obviously so there are people who request to speak in English as well. Obviously we'll speak in both languages, Malayalam as well as English. Okay, so പറഞ്ഞു വരുന്നത് we need to have a clear idea about this exam, like how the exam is done, why the exam is done, how many students will be appearing for the exam, and what are the strategies that should be focused in order to crack the exam. So these points are very important. Angane preparation engane nadakkanam ennallathu, it is very important. And basically I used to, whenever I used to talk my students, I tell them like everybody knows how a tea is made. Oru chai engane indakka ennallathu ellarkum ariyavunna karyamanu. But when it comes in practical, like you are getting confused, what should be done first? So I'll take a glass of water, whether I should add the tea powder in the initial stage itself, or let me wait to boil the water and then add the tea powder. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പതിച്ചു പോകുന്നത് when it comes in practical. So you ask your mom, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അമ്മയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി, how many years or how many times, എത്രമാത്രം സമയം എടുത്തിട്ടാണ് she became an expert, she became a very good cook, right? So in the first stage തന്നെ I know how to make a biryani, but when it comes in practical I feel like okay, ഈ സവാള ഇത്രയും വഴറ്റിയാൽ മതിയോ, or it should be cooked well, or is this enough? So there are so many questions coming into our mind. So number one, we are all going to cook biryani. So for that we need to know what are the ingredients, how these ingredients should be kept, when and all these ingredients should be added, right? Especially when it comes to salt, it should be added according to taste. When we talk about its mirchi, it should be done according to the taste. So what I am telling you is that the preparation for this NEET or JEE will strictly depend on your nature, depend on each individual. Each student will require her or his own strategy to crack the JEE or NEET. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ this self evaluation is the most important thing, നമ്മളെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളതാണ്. But obviously through this session we can get a very good idea
like how my strategy should be planned according to my interest and according to my time. Okay, see, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നീറ്റ് JEE exams പറയുന്ന സമയത്ത് in most of the time people will tell either it is the hardest exam. IIT Advance is the hardest exam ever conducted in India every year. So obviously to get into an IIT is a very big task. പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ കുട്ടികൾ എത്തിച്ചേരാതിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. There are students who score well. There are students who study well, who understand the concept well. And there are a lot of people, including girls and boys, who know every concept in a crystal clear manner. So nothing comes easy. Nothing. Not a single thing in life comes easy way. Right? So we need to be very committed. We should be dedicated, right? And we should analyze ourselves frequently. And this is the first point I want you to put in your mind. Commitment to myself, dedication to my studies, and analysis of my exam paper. These are the 3 strategies. These are very important strategies. We'll talk to these strategies later. So before that, dear children, let me share something. It's a very single and a very simple document, and I hope you are able to see this, how to get prepared for these types of exams, especially NEET and JEE. Yes, so here we have so many participants, and all of them are like 11th standard students, right? So +2 students over there. Yes, +2 students now. So anyway, we are all science students, and we have so many books in our hands. We have so many pressure in our mind. We have so many ideas in our mind what to become. അപ്പൊ അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ നയിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്, yes, obviously that will be NEET or JEE, which will help us to become a very good engineer or doctor. ഈ IIT എന്ന് പറയും, yes, class 10 is also perfectly fine. Those who are in the 10th class are getting golden opportunity because you have 2 more years. Those who are in the +1 class, they have got 1 more year. And those who are in the +2 class, they have still 3 to 4 months, right? So anyway, in 23, 24, 25, 26 JEE exam നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 4 months ഈ എക്സാംസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ക്രാക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു റിവിഷൻ പ്ലാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ 10th പഠിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു അവസരമാണ്. സോ ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ് ഐഡിയാസ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബിടെക് മാത്രമല്ല IITs ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ബിടെക് മാത്രമല്ല, there are so many other options. We have a BArch ഉണ്ട്, Bachelor of Architecture. You have BS courses available, Bachelor of Science. Bachelor of Science എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BSc, MSc, മാസ്റ്റർ. നമ്മുടെ അണ്ടർഗ്രാജുവേറ്റ്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ടുഗദർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാറില്ലേ, ചേച്ചി അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി ഇവിടെ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. The same UG courses are available in our IITs as well. So this integrated course will give you an exposure, those who wants to become scientist later. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹൈ ടോപ്പിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, get an admission into the best colleges in India. And what should be done? Prepare for JEE and NEET, write the JEE and NEET and crack it. Very simple. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് നോക്കുമ്പോൾ, see, talking about the NEET, we have so many MBBS aspirants, NEET aspirants here. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ മോഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ്ലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണ്, പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ. ബട്ട് most probably this year or next year it may change, online മോഡിലേക്ക് മാറാം. Obviously when we have so much of technology, അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് സംഭവിക്കാം. But we are not bothered about the mode of examination. Examination ഒന്നും നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല. Then about the question paper, this will be definitely a task.
because we have not been in a practice to do such question papers. Options തന്നിട്ട് ആൻസേഴ്സ് മാത്രം ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന ബബിൾ ചെയ്യുന്ന മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. And it is called as MCQ type, multiple choice questions ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. Okay, and അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള we feel like okay, 10th ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സോ അത് കൊള്ളാലോ, വേർഡ്സിൽ എഴുതേണ്ടതില്ലല്ലോ, we have options, ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ടിക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ. അങ്ങനെ ചെയ്യും ആരാ? Those who are not having any aim. എയിം ഇല്ലാത്തവർ അങ്ങനെ ചെയ്യും. വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് എന്താ എക്സാം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പോയിരുന്നവരും എഴുതും. പക്ഷെ ആസ്പിറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലല്ലോ. എയിം ഉള്ള മക്കൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരു എക്സാം കണ്ടിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് അത് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. So this question paper analysis will become very important later. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് yes, exam language definitely we will be following. Hindi available in this English media. There are total 180 questions. NEET exam 180 180 questions are asked. ചോദിക്കുന്നത്. ഇതില് how many questions we should do? ഇതിൽ എത്ര questions ചെയ്യണമെന്നല്ല, how many questions should be correct? Questions again correct aya matre you can guarantee admission in the top colleges. Out of 180 questions, we need to answer 150 questions correctly. So you can imagine how much thorough preparation is required. അല്ലേ, എന്തുമാത്രം പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇതിന് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലാവും. 180 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ 150 എങ്കിലും ശരിയാക്കിയാലേ 600+ മാർക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. എന്തിനാ ഞാൻ മാർക്സ് പറയുന്നത്, ഈ നമ്പർ പറയുന്നത്? അത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം. എന്തിനാ? നമ്മൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us to analyze. ഓക്കെ, 150 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് ആക്കണം. വേറാമായി ഞാൻ 100 ക്വസ്റ്റ്യനെ കറക്റ്റ് ആക്കിയുള്ളൂ, എനിക്ക് 80 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൗണ്ടിങ് which is very important in our life. Count every moment. ഈ ഒരു കൗണ്ടിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ 600+ സ്കോർ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കിട്ടണം. ലാസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള മാർക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം 700+ൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ 12 ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നൗ the competition is tougher and tougher. It becomes tougher and tougher. അതാണ് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ മാർക്സ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. മാർക്കിംഗ് സ്കീം, ഡീറ്റെയിൽഡ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം നമ്മൾ ഇപ്പം ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 4 മാർക്സ് ആണ്, +4 marks will be awarded for the correct answers, and if there is any incorrect option, -1 will be given. Do you understand why the people prefer marking? എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ്? 10th വരെ അല്ലെങ്കിൽ 11th 12th ബോർഡ് എക്സാമിനും if your answer is wrong, then it's wrong. That won't affect your other marks. ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ? ഏതെങ്കിലും റോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ it will affect your marks that you obtain by the correct answers as well. So what is the problem here, or why this negative marking is this much important? Children, every year 15 lakh students are writing the NEET exam, and so as the JEE exams, slight differences can happen. Around 10 to 12 lakhs students are appearing for the JEE exam, and 15 lakhs students are appearing for the NEET exam. If 15 lakhs we are selecting some 10,000, 20,000 students, and hence these exams are not actually the exams for the admission, but instead this is an exam for elimination of the majority. നമ്മുടെ 15 lakhsൽ majority നമുക്ക് eliminate ചെയ്യണം. That is the idea. So those who are weak in some concept, they should not have the courage to mark the answers, should be eliminated. That is the idea, and yes, it is a very fair concept, right? So beware about the concept clarity. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ? The guessing will make or will keep us in trouble. So guessing ഒരിക്കലും പാടില്ല. And yes, and this is the main idea, dear children. ഗസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഗസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നത് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. So I should be thorough with the concept, right? എനിക്ക് എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും അറിഞ്ഞാലല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So what they are checking,
They are checking your deep, vast knowledge. നമ്മുടെ ഡെപ്തിനെയാണ് actually ഇത് analyze ചെയ്യുന്നത്. So anyway, the exam will be for 3 hours. Total 720 ആണ്. 180 question into 4, 720 marks ഇലായിരിക്കും. Similarly, that is about the NEET. IIT ആണെങ്കിൽ you have to appear for the 3 round ആയിട്ടാണ് IIT ലെ admission നടക്കുക. First round will be in the JEE mains examination. JEE mains ആണ്. JEE mains ആണ് 10 to 12 lakhs students എഴുതുന്നത്. And from these, ഒരു 2 lakhs or 2 to, generally, ഒരു overall പറഞ്ഞ around 2,20,000 students in മാത്രമേ second roundലേക്ക് allot ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So step 2, it is appearing for the JEE advanced. As the name suggests, this is an advanced exam and it is not meant for any student. Those students who can crack the first exam will be taken for the second exam. അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ 2 lakhs സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ and JEE Advanced is the toughest exam in the country. ഭയങ്കര ടഫ് ആണ്. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വന്ന് റാങ്ക് വൈസ് റാങ്ക് പബ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നു and all India rank decide ചെയ്യുന്നു. And step 4, you will get the allotment process and there will be obviously reservation and all. Those girls ഉണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് പേര് girls ഉണ്ടാവും. So dear girls, if you are aiming to get an admission in IIT so that your future will be very bright and you will get a very good job with a very highest paid ആയിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും. അങ്ങനെ IITians ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന girls ഉണ്ടെങ്കിൽ you have got an opportunity. Do you know that? See, 4 years back, it was only 14% reservation for girls. But by 2020, government has raised the reservation and now the reservation for girls in any IIT is 20%. 20% girls in exclusively IITs, more than 800 plus girls in allot ചെയ്യുന്നു. And our seat girls in മാത്രമുള്ളതാണ്. And generally what happens, every single girl who get qualified in the JEE Advanced generally get an admission in IIT. JEE Advanced qualify ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും IIT admissions കിട്ടാറുണ്ട്. That is the scenario we are observing for the past few years. And then 20%, this is balance the gender bias generally observed in the engineering colleges. Male dominated ആണ്. So in IITs to make this gender equality or to correct the gender bias, a 20% reservation is given for the girls. So you have to focus well. Advance clear ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ റാങ്കിങ് പോലും കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. But for boys, it is again admission is tough because JEE ലെ second round advance qualify ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. It again depends on the all India rank. Rank wise ആണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Okay, so this year IIT JEE mains in the exam completely change ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. A number of papers, there are 3 papers because so many new courses are introduced in IITs. ഒരുപാട് പുതിയ കോഴ്സസ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സസ് ഭാവിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉള്ള കോഴ്സസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And hence the number of seats in IITs are increased. Okay, മുന്നേ 10 to 11,000 seats ആണെങ്കിൽ now it is more than 12,000 seats are available in IITs. So there are 3 papers. ഒന്ന് BE BTech, അതായത് Bachelor of Education or Bachelor of Technology. അവിടെയാണ് engineering courses ഒക്കെ വരുന്നത്. Second is for BArch, Bachelor of Architecture, and third is for B Planning, Bachelor of Planning. Our civil engineering plus planning of our future, okay, planning of an area. അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര സ്കോപ്പാണ്, ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന സ്കോപ്പാണ്. I'm giving you an area. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു let's say 100 acres ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And I am planning to build, let's say ഞാൻ അവിടെ ഒരു villa build ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So what we are going to do? We are going to approach a B planner, bachelor. Okay, so B planning എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is expertization in planning of several courses ആണ്. Very ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് IIT ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. And especially abroad, outside of India, you are going to get tremendous opportunity. Okay,
അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പർ ഈ വർഷം JEE തൊട്ട് 3 പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ബിടെക് ആണെങ്കിൽ 300, ബാക്കി രണ്ടും 400-ലാണ്. ബാക്കി രണ്ടിലും 400 മാർക്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ന്യൂമറിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ ജനറൽ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ്. സോ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് qualified in IIT JEE exam and advanced, you will get admission to IIT, Indian Institute of Technologies. Indian Institute of Technologies. Okay, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ IIT പാലക്കാട് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 11,000 സീറ്റ്സ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സീറ്റിന്റെ നമ്പർ കൂടുതലാണ്. ഫീമെയിൽസിന് സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അഡ്വാൻസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പക്ഷെ IIT JEE മെയിൻസിന് നല്ല റാങ്ക് ഉള്ളവർക്ക് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടു ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പ് institution in India, NIT, National Institute of Technology. So category wise or rank wise, there is not much difference between IITs and NITs, but obviously the value for an IITian will be, it cannot be compared with an NITian. IIT is super, NIT is super, and you have another category, triple IT, Indian Institute of Information Technology. Triple ITs ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ്, ആൻഡ് അതർ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. ഇവിടെയൊക്കെ അഡ്മിഷൻസ് നടക്കുന്നത് JEE മെയിൻസ് വെച്ചാണ്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ JEE മെയിൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ദി പാസ്റ്റ് ഇയർ. 13 lakhs ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ 9,34,000 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്. This year we are expecting the number will be very high because last year due to the corona pandemic ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചില്ല, കാര്യമായിട്ട് എഴുതിയില്ല. There are so many issues. You know what happens when we are in the house for the entire year, right? എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തവരും ഈ വർഷം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ these are the toughest exam in India. ടഫ് ആകാനുള്ള കാരണം നമ്പർ ഓഫ് അപ്പിയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അത്രയും കൂടുതലാണ്. So dear children, this is about an orientation of the exam. So I hope you get an idea what is a NEET exam. NEET exam എങ്ങനെയാണ്? 3-hour exam ആണ്. JEE ഒക്കെ 3-hour exam ആണ്. So that is clear, right? And now the question, how to crack this exam? So this is very vast topic ആണ്. ഭയങ്കരം ആയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. Or this is the question, how do I succeed in this exam? ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ എക്സാം മറികടക്കും? സക്സസിന് ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ടെൽ യു എനി ഡെഫിനിഷൻ. ഐ ലിറ്ററലി ഡോണ്ട് വാണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് സംവൺ ടെല്ലിംഗ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സക്സസ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സക്സസ് എന്താണ്? ഡു ദി യു സ്റ്റാർട്ട്. That is a basic point actually. So it is not like I'm advising you to follow these marks. Instead you should understand this. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരാൾ സക്സസ് ആവുന്നതെന്നുള്ളതിൽ you just understand. They will start. എനിക്ക് IIT കിട്ടണം. I should start studying, right? Then they will think. Think എന്ന് പറഞ്ഞാൽ thinking is about the strategy. അത് നമുക്ക് പറയാം. Analysis, which is very important. ചെയ്യണം. മാത്രം കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂലല്ലോ. ഞാൻ ഇന്ന് കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് I will wake up tomorrow at 4 o'clock. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നല്ല tomorrow onwards I'm going to do this and that. ഇന്ന് ചെയ്യും. കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് ടീം കണ്ടോട്ടെ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി അമ്മ ഞാൻ ഈ ഗെയിം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഫുഡ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അമ്മ ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ. റൈറ്റ്? നീ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നില്ല ഒരു 5 മിനിറ്റിലെ അമ്മ. റൈറ്റ്? സോ planning, anyone can do the planning, you know, dear children. Planning won't make you perfect, or planning will not keep you to get into the success level. Plan എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. എനിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം. നാളെ തൊട്ട് I'm appearing this year for JEE exam. ഞാൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. നാളെ ഞാൻ 15 hours I'm going to study. ബാക്കി hours I won't talk to anyone in my house. I will not spare any single moment of my day tomorrow. I will sit for the whole day. I will study everything. I will write the notes. I will revise it.
right? I will do some 100 questions. These are all the planning. Is planning enough? No. What is the next step? Start trying it. Implement your plans, right? And do not go for plan A, B, C here. നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ വി വിൽ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് റൂട്ട്. ആ റൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ let's go for plan B. But in terms of your studies, dear children, this is very dangerous. Do not go for plan B. Always stick to your plan A. The initial plan തന്നെ നമ്മൾ throughout stick ചെയ്യണം. But according to the performance, you can always vary your plan, or you can always adjust your plan. അങ്ങനെ ഒരു modifications can be done in your plan. But plan B ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ നോക്കിക്കേ? See, 10th exam എഴുതുമ്പോ, remember 10th start ചെയ്തപ്പോഴും I decided I will do awesome this year. Later, 2 months later, I recognized എല്ലാം കയ്യിന്ന് പോയി, right? എല്ലാം കയ്യിന്ന് പോയി. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ എക്സാംസ് ഒക്കെ വന്നു, ഓ ദീസ് മാർക്സ് ആർ വെരി ലോ. വീട്ടിൽ എന്ത് പറയും? എക്സ്ട്രാ ട്യൂഷന് പോകുന്നുണ്ട്, ഓ മൈ ഗോഡ്, ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിത്തിങ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു. ദെൻ യു ഗോ ഫോർ ദി പ്ലാൻ ബി. Finally, 2 months before, I will study this chapter, finish it. Then the next chapter, finish it. Okay, 1 month complete finish ചെയ്തു. Next 1 month revision. And ഞാൻ easy ആയിട്ട് പോയി exam എഴുതുന്നു. And you know what happens? Our 2 months plan നമ്മൾ നടത്തില്ല, because we know that we are experts to produce several plans anytime. Plan നടക്കില്ല. And when the time is just 1 month before your exam, I will have a plan C. What is my plan C? Okay, ഒരു ദിവസം I will study, okay, 2 to 3 chapters. I will do blah, 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 and I will leave it. അങ്ങനെ, but we finish it, right? And is that the correct method? No. So, try on your plan, but never compromise with your plan. That is what I need to stress. Never compromise on my plan, because this plan is for a long life, right? അത് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? No. Do the implementation of plan, അതാണ് do, then do it again. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വീണു പോകും, മാർക്സ് കുറയും, എത്ര പഠിച്ചാൽ can be low. Don't cry, don't get demotivated. You raise again, do it again, motivate yourself. So you have to push yourself every time. I will do. This is my plan. ഞാൻ ചുമ്മാ കരഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ മൈൻഡിൽ വരണ്ടേ? Okay, so keep on going. And finally, you succeed. And yes, why I'm here? I'm here to give you some guidance to crack your JEE or NEET for the first time. അല്ലേ? സ്കൂൾ ഓൺഗോയിങ് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് +2 കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം. Strategize your studies. സ്റ്റഡീസിന് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, ഒരു ഡിഫൈൻ യുവർ സ്ട്രാറ്റജി. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. I cannot define a single strategy for every student or for a group of students. Instead, I may be able to help you if I know in person. ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ your teacher, your parents, right? Sometimes your friends, people surrounding you can help you out how to strategize your studies. But always the best person to strategize, to plan your study is you, no one else. Strategize എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞോ? It starts with the routine. It starts with the routine. Routine means your habit. Habit means your discipline. It is about the discipline. I have to perform well. I said it earlier, nothing is easy in our life. Something should be paid to get something, right? ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വരും. So similarly, discipline your life, discipline your study. Studies disciplined ആവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതല്ല, first one, it is like you should have a proper planning. I'm waking up at 5 o'clock. Follow that plan only.
up at 3 o'clock. Otherwise, I will wake up at 7 o'clock because 7:30 only my class is going more. Everything change into this technology, into the online version. And when you have class at 9 o'clock, you will slowly wake up at 8:55 in the morning. And even without brushing, you are sitting in front of your laptop. Unfortunately, teacher is not seeing you because you are not owning your camera, right? You switch it off your camera. This is highly indisciplined, irregular way of study. Okay, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ? തെറ്റൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നു, അത് എന്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ, ഫൈൻ. ബട്ട് ദെൻ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആപ്പിൾ ട്രീ, സോ ഐ ടു ദാറ്റ്. എനിക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ട്, എനിക്ക് I will always look into the surroundings. I will see if there are other persons or not, and then I will grab it. നമുക്കൊരു വിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തോന്നിയത് പോലെയാണ്. കാരണം I don't have any vision, I don't have any plan, I don't have any aim, and I'm not aiming to go for this IIT JEE. I don't know, that is the problem. Plus 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ, I don't know. നമ്മുടെ എയിം എന്താ, I will score good marks in plus 2, plus 1 and plus 2 ഞാൻ good marks score ചെയ്യും. And you will have so many other relatives or friends or peer groups who continuously demotivates you. In fact, you don't realize that. They're telling you, "Eda board exam varan pogunnille ullu. You have 10 months. 10 months. Are you wasting your entire year in front of your books?" These are the comments made by see him, he's enjoying, he's going for trip, he is always playing the mobile game, right? He's doing everything. I can't do, my parents are not supporting, my parents are always compelling me to study. Why? What the hell is this? Why am I born in this house? Why my parents are like that? These are kind of thoughts that comes to our mind when our friends are telling those words. Avoid such friends. Don't mind them because they don't have a vision. I have a vision. I'm going to appear for the NEET exam next year. I'm having IIT exam next year, which is the toughest exam in the country. In fact, he may end up in a normal engineering college or in a financial college. Like that, I'm going to get an admission of most university or institution in India. Through a world whereas a 17-year kid is considered. 17 years, 17ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ the most toughest JEE advanced. You are in that, not with time. You have to strategize your study. You have to wake up in the morning because I have a vision. I have to work for that. Right? Our ancestors had a vision to make our country free. അങ്ങനെയാണല്ലോ independence movement ഉണ്ടായത്. And you know, the first independence movement happened 90 or around 100 years before. They had a vision. They want to make us free. They worked for that. We have a vision now, so we should work for that. So ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, this routine discipline will define your success. ഈ discipline ആണ് called a stupid student. See, whenever we talk students like JEE exam ഭയങ്കര tough ആണ്, NEET examന് ഭയങ്കര competition ആണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ some students respond like, എനിക്ക് അത്ര IQ ഇല്ല, I'm not a good student, my IQ is very low, I'm not good as him. Why do you compare yourself? എനിക്ക് doctor ആവണം, but I know that I can't. എനിക്ക് IIT-യിൽ എത്തിയാൽ കൊള്ളാം, but how can I can't, കാരണം God, ദൈവം എനിക്ക് അത്രേ ബുദ്ധി തന്നുള്ളൂ. Do not underestimate yourself, children. Do not ever underestimate yourself, even though sometimes your friends tell you you are a babekoop, you are a fool. Don't mind him. Why should I bother about him?
right? So you should always have this kind of self motivation. Eppadum I can do, I will do, I can do, I should do ന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. I do it. Because I experienced a child. So in fact, he is at present my ongoing +2 student. I won't reveal his name. So in the initial stage, in the +1 initial stage, he seemed to be below. No, he was an average student. Yes, he was an average student. Like, he don't understand the things very well. He find difficulties in following the class. He don't understand the concepts really well. Then what happened? He started asking doubts. That is the next strategy. Discipline your day, discipline your life. That is the first strategy. And the second strategy is ask your doubts. Your child, your children. നമുക്കെല്ലാം അറിയോ? നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ? നമുക്കെല്ലാം അറിയണമെന്ന് വാശി പിടിക്കും. എനിക്കെല്ലാം അറിയോ? ഇല്ല. None of us know everything, but everybody knows something. Build up that. So he started asking. I'm telling you the real incident that I experienced. I'm experiencing right now. Then he started asking so many questions. So first, other students sometimes laughed because they were like, this is a bullshit question. What the hell? There is no such bullshit questions, okay? All the questions are relevant for me. This is my doubt. This is my doubt, and therefore this doubt is significant for me. It is relevant for me. He had that kind of attitude. So he continuously started asking the doubts. Every time he asked the doubts. If he doesn't understand, he will ask us, ma'am, I didn't get it. Will you please explain it again? So I will explain it again. He will again raise his hands and ask, ma'am, I don't understand in that way. Can you explain it in some other way so that I can easily grasp it, because I don't have that much knowledge previously. I didn't study my 10th classes very well. Yes, then we started from the base. Teacher will start from the base when you continuously ask your doubts, and gradually he became strong. So initially everyone mocked him, like everyone made him so fun. Like they will say, oh, he's carrying every time he's carrying books, full time book eduthu nadakkunna oru padipi, but he's not getting the marks. What a terrible situation. He studied for 10 hours. He studied, in fact, hostelil ninna kutti aa hostel ettavum kooduthal padichondirunathu aa kuttiya, but he got terrible marks. He got the worst marks when his hard work is compared. Time etramatram samayam work cheyidu, he got the worst mark. But did he lose hope? No. You know, gradually, when it was the end of the first year, when it was the end of the first one, he started reaching at the top. And we were really happy to see his growth, because we experienced that and we feel, okay, this is the way how a child is monitored and how a child is becoming a topper. So in the final exam, again, he started reaching at the top. He didn't come at the top yet. But now this year, he's a +3 student. And unfortunately, due to the pandemic, we had all the classes through online. He was very eager. He had the passion. He had the vision. He was very committed. He was very dedicated. He then also asked the questions. He used to call all the teachers and ask the questions. And later, after 2 months of the +2 classes, he remained top student till date. Okay. So എത്ര എക്സാംസ് നടത്താലും ഇന്നും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. And we hope that he will be clearing his JEE mains and advanced soon. And this is how you develop your studies. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്കതിനുള്ള കഴിവില്ല, ഞാൻ എത്ര പഠിച്ചിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. And these are excuses. Excuses are excuses. They are simply excuses that won't give you anything, right? So strategize your studies. First, discipline, and yes, ask your doubts. The third point is, dear children, especially those who are in the 10th and +1, you should write it and you should note it that I
every homework. That's a fact. It seems to be very funny sometimes. You do classes every day. Do not skip the classes because that may affect my plan. My plan is that I'll go to school, I'll study these hours in school, and then I come back home. After some refreshment, I will again sit for hours to study the concept very well, to revise the chapters. So once you skip it, obviously there are situations where you can't go home, obviously, when we are not feeling well, when there is some other emergency situation, when there is some casualty, we will take leave. So for that, what will you do? We'll come to. So anyway, dear children, disciplined ആവുക, എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, എല്ലാ ദിവസവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറലി ഹോംവർക്ക് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിപ്പോ സ്കൂളിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ, എനി അതർ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നിന്നായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക്സ് തന്നാൽ ഡു ഇറ്റ്. Because if you skip your homework today, you don't have the courage or you don't have the confidence to do any question tomorrow. നാളെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. ബിക്കോസ് യു നോ ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഡു മൈ പാർട്ട് ക്ലിയർലി. ഞാൻ എന്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. Then how can I ask my teacher the doubt? Because she or he will think that, oh, this concept is discussed yesterday. അങ്ങനെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിച്ചാലേ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ what you should do? You should do all the homework. At least if you don't get, at least you should read the question and go. ഇതൊക്കെ വളരെ സില്ലി ആയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. But mind it. Okay. So that's about the strategy. Strategize പിന്നീട് എക്സാംസ് ഒക്കെ വരും. But anyway, this is about. അപ്പൊ സ്ട്രാറ്റജീസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഡിസിപ്ലിൻ, ഡെയിലി റൂട്ടീൻ, waking early in the morning, having a proper timetable, asking doubts, and then keeping regularity in your school or homework or whatever it is. So then, most of the time, in fact, in every time, in most of the students, what they will do, yes, they have a vision. Vision, I know, isn't it? Every you sitting or attending this session now has a vision. NEET next year, or JEE next year, or NEET or JEE after 2 years, or this year. Angane oru notion namakku undu. We have a vision. That's fine. And now the problem. ഞാൻ JEE എക്സാം എഴുതാൻ പോവല്ലേ? ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ ഒരു 10-20 ബുക്ക് എടുത്ത് I will do question from Cengage, I'll do question from MTG. Oh, give me that book, I will do the question. Do you have that book? Give me that one also. I want to try it, everything. Don't do that. Don't do that in the initial stage, because that will distract you. This is very danger, in fact, because students generally think that having so many books in my hand and maintaining those books at a time will make me a bright student. No. എല്ലാ ബുക്കുകളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതിലല്ല. So, dear children, my advice or my suggestion is that you limit your sources. Limit your sources എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ അല്ല. Don't do that. You use your teachers to the maximum. Ask them doubts. You limit your sources, like you take one book. Let us say you are doing physics and you are taking, let's say, anything. I'm taking Arihant. So in Arihant, it has got +1 Arihant eduthu, +2 Arihant follow cheyunu, and it has got complete coverage. So I'm doing the questions one by one. Appo first 10 questions oru concept aanu njan padichu, and next 10 the concept cover cheyyunnunde. What if you simply select books this 10? നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് നല്ലൊരു ബുക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കുക, വേർ യു സോ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോ ഗ്രാജുവലി വി വിൽ ഹാവ് a very strong foundation, as well as we will be covering questions from all the portions. Okay. ബാക്കി മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? No, you can definitely use other materials once you finish your chapter. I finished this chapter. I completed this chapter. Now I have pakka concept clarity in my chapter. And I'm strong. എങ്ങനെയാ സ്ട്രോങ് എന്ന് മനസ്സിലായത്? I can explain to others very easily. I understand this very well.
Now you can take any other books and do the problem. There is no problem. But while you develop concept clarity for a particular chapter, for a particular subject, do not use multiple sources at a time. Stick on to one resource. And so can't make small notes. We know that notes. And here the problem, making notes doesn't mean you write another NCRT. No. Why do you need a complete note when you already have NCRT and your school book? School coaching notebook and you have every points in that. When I ask you to make small notes, don't copy that again. No, we are not having a printing aim. Small notes and see, in case of, we are talking a science subject only, right? Science subject, for example, you have physics, chemistry, maths. For maths, you can write the equations only. Sometimes there can have some points or some kind of exemptions like theories, then you can note it down in very small sentences. Chemistry, you write only the equations and write some exceptions, right? Do not write the reason, do not write the mechanism, do not write the concepts. No, nothing required. In case of, again, yes, physics also, you make a small, see, physics when you are studying ray optics, you will have the whole concept and whole diagram. Oh my God. Then what is the point of making a note? That is just a copying, right, process. The notes, we are going to revise it soon, right? Why do you need a note? Everyone will forget the portions that we have studied. Portions, and that is a human thing. We are not robots. We don't have chips inserted so that it will last forever, right? Unless some virus is affected. We don't have some chips. We have brain. We have pure brain. So there are times when our neuron systems will help us to recover what we have studied. That is perfectly okay. Plus one, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ 10th ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ +1 തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ നോട്ട്സ് ആക്കി. ഈ നോട്ട്സ് വെക്കുന്നത് റിവിഷന് കൂടിയാണ്. That will help you to revise faster. A proper revision ഇല്ലെങ്കിൽ at the end of the day നമുക്ക് concept മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ it is very difficult. Like you feel like, oh, I have worked for these many hours and at the end of the day in the exam hall I can't get things. And why this is happening? Because I don't revise. I forgot it. It is somewhere here, but I can't get it completely. Or equation chala portions gitti. Where is the denominator? What was that term? So this making notes, short notes is very important. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ വർക്ക് ചെയ്താൽ you are going to get an admission in IIT or in AIMS soon. Assign the daily task. Daily task indicate this is what I call as your homework. See, generally school and coaching institutes നിങ്ങൾക്ക് homework തരും. ആ homeworkകൾ ചെയ്യുക. In case if you have a day where there is no homework at all, oh, okay, the homework illa, so I will have some leisure time. Don't think that, because we are having a very strong vision and aim in our mind. You can utilize that time for your own daily task or assignment. So you take your book, you have MTG publication that you stick on for the chemistry. Take MTG publication and just do something. Will increase your IQ, will increase your ability to manage your time effectively. Okay, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. And this is in fact very much required. കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, dear children, നമുക്ക് we have 3 hours of NEET exam. 3 hours means 180 minutes. And we have 180 questions. So when you calculate, oh my God, I get 1 minute to solve. And then 1 minute, read all the
questions. I should understand the question. Then I should go for the application. Equations in Dengil, I should write the equation, I should substitute, I should do the calculation. Oh my God, will it be done within 1 minute? But not all time, you cannot expect some there. So it may take time. So the time management in exam hall is very much important. And how will you practicing the problems? How will you practice? You practice is daily or a certain number. Say it is fine if you do only 10 problems in a day. ഭയങ്കര hectic ആയിരിക്കുന്ന schedule ആയിരുന്നു. അപ്പൊ 10 problems ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Every little things will be at the end. Every little moment that you are utilizing for the preparation will come as a huge at the end of the day. So don't bother, but do these problems daily. അത് നമ്മുടെ mathematical analysis ഒക്കെ increase ചെയ്യും. അങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വലിയ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Okay? Yes, and once in a week, and this week I have studied 2 chapters. അല്ലെങ്കിൽ 3 chapters ഈ വീക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Most probably ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ revise the short notes. Revise only the short notes. Short notes revise ചെയ്യാം. Maybe it takes first week maybe it takes 1 hour. Short notes ആണ്. But in the next week the same thing, it will take some 20 minutes. And later it won't take much time. എല്ലാ വീക്കിലും നമ്മുടെ ഈ നോട്ട്സുകൾ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു നോക്കണം. അത് ഒരുപാട് സമയം യൂസ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. ഡോണ്ട് വെറി. ഓ മൈ ഗോഡ്, അവസാനം ഞാൻ എല്ലാം കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഇത്രേ കെട്ട് കണക്കിന് വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അങ്ങനെ വരില്ല. If it doesn't work, you can call me. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ. ഉറപ്പായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് we have knowledge there. റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മക്കളെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മെല്ലെ മെല്ലെ count your time. Count your time. ഇതില് the point I want to convey is very important. In hours. Dear children, think how many hours do you study? ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചില് എത്ര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്? ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ട് എത്ര അവേഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. Will it be 6 hours? No. 5 hours? Hey, never. 4 hours? സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാ ടീച്ചറെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ 4 hours ചെയ്യുന്നത്? No. 3 hours? No. I will study for 1.5 hours and then I will take some 10 minutes for another 1.5 hours. All these JEE and NEET exam full concentration will decide you can. Fine ഒരുപോലെ പഠിച്ചു. ഫോളോ ചെയ്തു, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തു, ആൻഡ് യു ആർ ഇൻ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ. അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിരുന്നത് ഐ സ്റ്റഡി ഫോർ 2 hours. പിന്നെ ഞാനൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒക്കെ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ പഠിച്ചത്. ആൻഡ് ദിസ് is now going to keep us in trouble in the examination hall. Examination hall idoru challenging aanu because we are sitting for 3 hours. Obviously we have so many distractions. You know, especially in the examination hall, we will hear some music will be coming in our mind. We will hear some person knocking at the door. We will hear all the breathing intake and right release of our breath. See, ingane ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ നമ്മൾ കാണും. ഒരു മുട്ടുസൂചി വീണാൽ നമ്മൾ അറിയും. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പുറത്ത് നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടാൽ നമ്മൾ അറിയും. So there are so many distractions already which will affect you in the examination hall. If you have the ability to sit for 3 hours on a stretch, ഒരു മണിക്കൂർ, maybe the examination paper is super easy.
paper വളരെ easy ആണ്. NEET exam paper, you evaluate your NEET examination paper for the past few years. And this exam was super easy, but still we can't score well because we didn't have that much concentration in the exam hall. Soon after the exam, oh my God, I knew this. It didn't come up that time. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രശ്നം എന്താ? ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടണം. സോ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, whenever you make your timetable for studies, എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനീഷ്യലി തന്നെ ഇപ്പൊ 10th പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് 11th സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കുട്ടിക്കൊക്കെ അത് ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. സോ ഇനീഷ്യലി യു സ്റ്റഡി ഫോർ 1 hour, ടേക്ക് സം 5 to 10 minutes break. പിന്നെ ഗ്രാജുവലി സ്റ്റഡി കണ്ടിന്യൂസ്ലി 1.5 hour, 2 hours. അങ്ങനെ at least last 6 months before your exam, you should have the practice of sitting for 3 hours on a stretch. Last 5-6 months ആകുമ്പോ ഒരു ടോപ്പിക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഇരുന്നാൽ sit for 3 hours, and that increases your concentration, and your concentration will last for these 3 hours guaranteed. There is no doubt in that. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലല്ലോ, എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൂടി. My voice is breaking. Someone message. Yes. So we'll see that. I'll talk to that. See, am I audible now? Is there any breakage of my voice? No, now the signal is struck. You can hear. Yes. Thank you. Okay, fine. So now the question, can we concentrate 3 hour stretch? Definitely the answer is no, if this is your first time. ആദ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ you cannot. Definitely you cannot. Okay, but you can sit for 3 hours on a stretch. You watch Drishyam 2 and you were able to sit on a stretch, even without drinking water, even without going to the washroom, even without talking to your parents. You were able to watch. You saw the Avenger End game. You could not move. You could sit for 3 hours, more than 3 hours on a stretch. Yes. So sitting is not a problem. Topic is a problem. How to sit like this for 3 hours continuously? അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? പ്രാക്ടീസ്. ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് കൺസൾട്ട് പാരന്റ്സ് ആസ് വെൽ. നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു 1 hour ആണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. 1 month hours ഞാൻ 1 hour the next day our ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. Like I'll do 2 more problems and then I'll have but within after several months you can concentrate. You get the idea? I think I answered that question. Do you understand? അപ്പൊ ഗ്രാജുവലി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ചെറിയ കൊച്ചു പിള്ളേരാണ് നമ്മളെല്ലാരും. അത് ഇനിഷ്യലി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. Gradually we can work it out. Okay, see, clear? Yes. Yeah, this is what I said now. Have an apple on your table or have some bananas on your table initially. And yes, 1 hour then I'll sit for 2 hours. Have some water. Don't get up, don't get from your seat. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ആ സീറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. വാട്ടറും ഈ ആപ്പിളും ബനാനസും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കുക. കാരണം ഈ ഒരു നടത്തമുണ്ടല്ലോ, വാക്കിംഗ് അറൌണ്ട്, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. വി ഹാവ് ടെൻഡൻസി, ഒബ്വിയസ്ലി ആരെങ്കിലും ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് and we will have the tendency to do that. That is a human thing, but we have to control it. Okay, appo adha njan paranjathu, gradually we can make it. ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ stay disciplined, wake up in a proper time, obviously you should find some leisure time as well, but not high time paadilla. You will get plenty of time once you finish all these exams. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ലെഷർ ടൈംസ് കുറക്കണം ഒബ്വിയസ്ലി. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഇയർ റിപ്പീറ്റ് പോവാതെ 1 year
സേവ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ, right? So stay disciplined. Proper ആയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഹോംവർക്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ഡൗട്ട്സ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യു ആസ്ക് യുവർ ഡൗട്ട്സ് ടു യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്. അതിന് ബിക്കോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് എത്തുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ യുവർ മൗത്ത്, ആസ്ക് യുവർ എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ കൺസേൺ യുവർ ടീച്ചർ പേഴ്സണലി ആസ് വെൽ. മിസ് എനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല, ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ. സോ കീപ് ദിസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇൻസൈഡ് യു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വന്നാൽ എക്സാം നടക്കും. ഇപ്പൊ ലെറ്റ് സേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓർ ദിസ് മന്ത് you are applying this strategy. Like I decide I will wake up tomorrow 5:30. But anything, it will take at least 21 days to get used to it. അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ 21 days നമ്മൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യണം, എങ്കിലും മാത്രമേ ബയോളജിക്കൽ അലാം അതിന് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. So you have a proper timetable and study. അങ്ങനെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു. Then comes the exam and you attend the exam seriously. If you follow a correct pattern, there won't be any exam fear. Generally, every student is having some exam fear because they themselves know that there are some points that I didn't study. There are so much of area left I want to revise. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഹിഡൻ ഫിയർ ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോണ്ട് വറി, യു അറ്റൻഡ് ദി എക്സാം ആൻഡ് അഗൈൻ യു ഗെറ്റ് ലോ മാർക്സ്. വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ഐഡിയ? ലൈക്ക്, oh my god, I had a very proper plan as suggested by our trainer, but still I can't make it. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്? ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ എക്സാംസ് എഴുതി വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. You have to be patient here. Keep on going. You have the same strategy. Do it again, and then you see the result in the next exam. അത് ഇടയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ സി അല്ലെ, എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഗ്രാജുവലി ദി സക്സസ് വിൽ കം ഗ്രാജുവലി ഓൺലി, റൈറ്റ്? We all have a notion that one day I will become very successful. I have the notion that one day, right? Everybody will have the notion. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ദിവസമാണ്. And do you think that it comes in a day like God appears and tell, okay, you become so successful or this is your success? അങ്ങനെ നടക്കുമോ? ഇല്ല. It takes so much of pain, right? It takes so much of time. Time is always required to mold something. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, and this is very important. So എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, right? So how it is not like how many fast you are doing revision, അങ്ങനെയല്ല, or how many hours you are studying a day. So many students generally ask me about this question, like, ma'am, how many hours should I study to get an admission into IIT, or to be studied? How can you study? Can you study for 10 hours? Do it. There are students who can study for 15 hours. You know, the IIT top scholar once said he used to study for 16 hours a day. He studied for 16 hours a day in the last 2 months. He did questions 16 hours a day. So it is not like there is no limit like every student should study for 6 hours a day. No, we can't tell. It depends on student to student. It varies from student to student. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലർക്ക് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഒരുപാട് സമയം ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവലി അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അത്രയും അവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് അങ്ങനെ എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതി സെൽഫ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് യെസ്, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, I don't understand the question, I should revise it. Optimize your weakness, understand your strength. These are the general things we know. And what will you drive to this discipline? Stay motivated. Who will motivate you? Who is going to motivate you? Your parents?
Your parents are telling you, I want you to become a doctor. Until and unless you have a vision inside you, no one else can make you a doctor. You should have a vision of becoming an IITian. Then only all other situations around you will favor in a way that supports you. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് പാരന്റ്സ് എത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും ടീച്ചേഴ്സ് എത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും. സോ ക്രിയേറ്റ് യുവർ എയിം, ക്രിയേറ്റ് യുവർ വിഷൻ. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റേ മോട്ടിവേറ്റഡ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കവറേജ് ടോപ്പിക്കുകൾ കവറേജ് ചെയ്യുക, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വരണം. അതിന് സമയമെടുക്കും. പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. മെല്ലെ മെല്ലെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ തിയറികൾ പഠിച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക. ആദ്യം തന്നെ ഒരു 100 പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ടെൻഷൻ ആവരുത്. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി ഐഡിയാസ്. ഓക്കെ, if you are wanting to pursue your dream of being a pilot and aeronautical engineer, which is better NIT or IIT? Obviously, for aeronautical engineering stream also, IIT would be better. NIT is also good. See, that's about my presentation. Let me stop it. See, I will answer to your question, dear child. Just wait it. See, there is a beautiful child eating so many vegetables and fruits, and there is some drinks beside it. You can stay motivated only when you are healthy, both physically and mentally. Be healthy. Okay, the healthy doesn't indicate how much food you are consuming. Besides, it indicates what food you are consuming. Okay, so stay healthy. And again, it is not about the body type or the figure that defines whether you are healthy or not. No, it is not the figure. It is not the body defining your health. It is your food habit. Again, habit will make you healthy. Appo adu valare important aanu. That is about the idea now. Yes, if you are wanting to pursue your dream. Okay, appo njan paranju varunathu IITs il pova. IITs would be a better option because you will be able to get so many IITs il poi kayinal oru pratyekada, you have so much of exposure. You will have the chances to visit so many abroad universities. So many professors from so many #1 universities around the world will be coming to your campus. They will teach you directly. They will teach you online. So you will have all the options to get connected with the entire world. So IIT and NIT both are fine, but I will ask you to focus on IIT. Okay. There are so many options. Even in last year, IITs ഒരുപാട് branches നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. So you have so many options. First idea, learn your +1 and +2 very well. Okay. Can you please give the breakup of medical college admission similar to what you have at the... Yes. Initially, the top university in India, you know that it is AIMS, All India, right? Medical Institution, Institute for Medical Science. AIMS, and then you have JIPMER, etc. Initially, they conducted separate exams, but now all procedures are done through NEET. But NEET in the cases, I had the data actually. I forgot to include in this slide. Don't worry. NEET in the case, what is the trend? The problem with the NEET is every year the students who are getting top marks, the number of students increases. Last year you always aim 650 plus marks. Okay, 720 marks, 600 plus marks ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗവൺമെന്റ് ടോപ്പ്, again based on your category also. Category wise ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി മാർക്സ് കുറഞ്ഞാലും ടോപ്പ് എയിംസിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So I will ask you 600 plus എന്നുള്ള മാർക്സ് വെച്ചാൽ ഏത് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലും നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. അതിൽ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് 15% ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയും 85% ആണ് സ്റ്റേറ്റ് കോട്ടയായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. If you get 650 pluses ഉണ്ടെങ്കിൽ you have golden opportunities to get all India rank, all India കോട്ടയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുണ്ട്.
Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് മേ ബി സംടൈംസ് ലേറ്റർ വി ക്യാൻ ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, ഹൗ മച്ച് നീറ്റിനുള്ള കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ഓരോ വർഷത്തെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സി ജനറലി 50% മാർക്സ് കട്ട് ഓഫ് വേണമെന്നാണ് പറയാ. പക്ഷെ 50% മാർക്സ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നീറ്റ് ക്വാളിഫൈ ആവുന്നതും നീറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതും ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാം. So when you get more than 50%, you are qualified, but you don't get admission. Admission കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 600 plus 650 plus 600 plus മാർക്സ് കിട്ടാനാണ് 150 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ശരിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് I should have included that in the video, slide, no problem. അപ്പൊ 2 years ബിഫോർ ആണെങ്കിൽ ഒരു 680 മാർക്സ് കിട്ടിയവർക്കൊക്കെ 680 മാർക്സ് കിട്ടിയവർക്ക് എയിംസ് ജിപ്മറിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പറഞ്ഞല്ലോ 700 പ്ലസിൽ തന്നെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്, നീറ്റിലുള്ള എയിംസിൽ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്ര പേര് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എയിം 650 പ്ലസ് 600 പ്ലസ് 650 പ്ലസ് എയിം ചെയ്താൽ മതി. then there is no tension. Okay, അപ്പൊ നീറ്റ് MBBS മാത്രമുള്ളതാണ്. IITs അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓക്കെ, IITs ഇപ്പൊ 3 years ബിഫോർ IITs ഈ പാറ്റേൺ ഒക്കെ മാറ്റി, പെർസെന്റൈൽ എന്നുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആക്കി. ജനറലി 90% ആൻഡ് അബോവ്. അഗൈൻ കാറ്റഗറി വൈസ് ഈ കട്ട് ഓഫ് മാർക്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. SC ST OBC കാറ്റഗറി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് കുറച്ചുകൂടി കുറവായിരിക്കും. ജനറലി കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് 90% കൊടുക്കും. അഗൈൻ ഇതിൽ 99% വന്നിരിക്കുന്ന ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് മോർ ദാൻ 30,000 സ്റ്റുഡൻസിന് 99% അബവ് മാർക്സ് വന്നു JEE മെയിൻസിന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഓക്കെ വി ഹാവ് എ ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ. സോ ഐ ഗോട്ട് 95% മാർക്സ്, then you have a chance to get in your NIT. 95% above മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ കാറ്റഗറി വൈസ് NIT അഡ്മിഷൻസ് കിട്ടാനുള്ള നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് IIT കേസസിൽ. അപ്പൊ കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് യു ആർ എക്സാമിൻ 300 ആണ് ടോട്ടൽ മാർക്സ്. സോ 300 250 പ്ലസ് വന്നാൽ യെസ് യു ഹാവ് ഓൾവേസ് ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ IIT. നിങ്ങൾ IIT എന്തായാലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടും 250 പ്ലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം അത് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിൽ നമുക്ക് 1000 2000 ഇടയിൽ റാങ്കുകൾ വരും. ഓക്കെ, 200 പ്ലസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ NITs ഉള്ള സീറ്റ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്. NIT JEE അഡ്വാൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും JEE മെയിൻസിന്റെ സ്കോർ മാത്രം വെച്ച് NITs നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് IITs അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതല്ലാതെ വേറെ JEE മെയിൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് BE, BTech, BArch, B Planning അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസിനാണ്. There is another course ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് UCED എന്നുള്ള എക്സാം സെപ്പറേറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ പ്ലസ് 2 പഠിക്കുമ്പോൾ UCED എന്ന എക്സാം കൂടി UCEED നിങ്ങൾ അത് നന്നായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ അഡ്മിഷൻ വിളിക്കാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് 2 എത്തുമ്പോൾ ഓൾറെഡി UCED എക്സാം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ജനുവരിയിൽ UCED എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ പ്ലസ് 2 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ UCED എക്സാം ഓൾസോ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ആൻ അഡ്മിഷൻ ഇൻ IIT കയറാനുള്ള മറ്റൊരു. പക്ഷെ കോഴ്സ് ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സാണ്. ബിടെക് കോഴ്സുകൾ ആയിരിക്കില്ല. ബിടെക് കോഴ്സുകൾക്ക് JEE മെയിൻസ് തന്നെ നമുക്ക് വേണം. JEEക്ക് ആവറേജ് സ്കോർ ഞാൻ പറയുന്നത് ആവറേജ് സ്കോർ ഒരു 150 അബവ് ആവറേജ് സ്കോർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. 200 പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്. NITയിലുള്ള അഡ്മിഷൻ എങ്കിലും 200 പ്ലസിൽ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് ഈ വർഷം അനുസരിച്ച് എക്സാം JEEയുടെ പ്രോബ്ലം JEE ഇപ്പം ഈ മന്ത് നടക്കുന്ന JEE എക്സാം ഇന്നുണ്ട്. ടുഡേ 23, 24, 25, 26 4 ഡേയ്സ് JEEയുടെ എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 ഡേയ്സിൽ 2 ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് JEEയുടെ പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് എക്സാം എഴുതിയ കുട്ടിയുടെ പേപ്പർ ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും, നാളെ എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടിക്ക് ഇത്തിരി ടഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ രണ്ടിനും ഓരോരോ കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കേസിലും വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പെർസെന്റൈലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. കിട്ടുന്ന മാർക്സിനെ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ടഫ്നെസ് അനുസരിച്ചിട്ട് പെർസെന്റൈലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും.
So I will ask you, don't bother about this much. 200 plus marks ആണ് JEE നിങ്ങൾ aim ചെയ്യണം. 200 marks ഒക്കെ ഭയങ്കര കിടില marks ആണ് കേട്ടോ. Okay. എയിംസിൽ സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം ഇല്ല. എയിംസിന് നമുക്കിപ്പം ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട വഴിയാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. സെൽഫ് സ്റ്റഡീസിന് എയിംസിനും ജിപ്മറിലും അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് റാങ്ക് ആദ്യത്തെ 100,000-നകത്തൊക്കെ വരുന്നവരാണ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. ഇപ്പൊ അതുലിന് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് 50 വന്നു, 50. അതിൽ പ്രിഫർ ചെയ്തത് എയിംസും ജിപ്മറും അല്ല, തന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ബെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇൻ കേരള. കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. അപ്പൊ പൊതുവെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് റാങ്കിൽ വരുന്നവരാണ് ജിപ്മറും എയിംസിലേക്കും സെലക്ടഡ് ആവുക. ഇനി അങ്ങനെ വരുന്നവർ അതിൽ സെലക്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തൊട്ട് താഴെയുള്ളവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഒരുപാട് അലോട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് അലോട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ഫിൽ ആവാതെ നിൽക്കുന്നതിന് സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെന്റുകൾ ലേറ്റർ വരും. അത് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെന്റുകൾ അങ്ങനെ റാങ്ക് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെന്റുകളിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. അത് ഐ വിൽ ടെൽ യു കൺസേൺ അബൌട്ട് ദിസ് ഓൺലി വൺസ് യുവർ എക്സാം ഈസ് ഓവർ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരിക്കും എക്സാമിന്റെ പാറ്റേണിലേക്ക് പഠിച്ചു പോവാം. പഠിക്കട്ടെ, ദർ ആർ സോ മെനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഓക്കെ. ഫിസിക്സ് നമുക്ക് ടഫ് സബ്ജക്ട് ആവുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഫിസിക്സ് വാസ് മൈ ടഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ഓൾസോ. എനിക്ക് ഫിസിക്സ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ദിസ് ടഫ്നെസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം മൈ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. 8th 9th ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു. 10th I did some mug-up. ഓക്കെ, 10th സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ 10th അങ്ങനെ മഗ്ഗിങ് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഇത് വന്നാൽ ഈ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I don't know. I simply mugged up everything and yes, we get full marks. So physics ടഫ് ആവാനുള്ള റീസൺ, we don't understand the concept well. നമുക്ക് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാത്തതാണ്. കെമിസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ മേ ബി ഈവൻ നിങ്ങൾ സെൽഫ് ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. കെമിസ്ട്രിയിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസ് 10th വരെയുള്ളതെല്ലാം കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ സെൽഫ് സ്റ്റഡീസിലൂടെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ബയോളജി ഈവൻ വിതൗട്ട് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും സെൽഫായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട്. ഫിസിക്സിൽ യു നീഡ് വെരി ഗുഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ആൻഡ് യു നോ ഫിസിക്സിൽ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെത് അത് ഏത് ടീച്ചർ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായാൽ എവറി ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ ഈസിയസ്റ്റ് സബ്ജക്ട്. കാരണം ഫിസിക്സിൽ യു ഹാവ് ലെസ് കോൺസെപ്റ്റ്, സോ മച്ച് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ചെറിയ ഐഡിയ. സോ യു ഹാവ് ലെൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയ, അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാം. അപ്പൊ വൈ ഫിസിക്സ് റിമെയിൻഡ് ടഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ഫോർ മീ? ബിക്കോസ് ഐ നെവർ ഹേർഡ് ദി എക്സാക്ട് കോൺസെപ്റ്റ്. എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല, അതാണ് സംഭവം. ഫിസിക്സ് ഇപ്പൊ 10th പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല. ബട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് ലൈക്ക് I was so much embarrassed. Like I don't know physics anyway, so I don't understand if the teacher is explaining it again. അങ്ങനെ ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു എന്താ ഒരു ടീച്ചർ ചോദിക്കാതെ. അപ്പൊ ഫിസിക്സ് ടഫായി എന്ന് തോന്നുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യാം? ക്ലാസ്സിൽ മാക്സിമം അറ്റൻഡീവ് ആവാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ടീച്ചർ who is going to make your physics subject the easiest. IITസിൽ ടോപ്പ് റാങ്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈസി സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് either physics or maths, because you have less to study and you have more application in the questions. കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്രോബ്ലം, കെമിസ്ട്രി is relatively a vast topic. കെമിസ്ട്രിയിൽ കുറെ ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ. ഇൻഓർഗാനിക്, ഓർഗാനിക്, ഫിസിക്കൽ, ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ സമയം ഇരുന്ന് പഠിച്ചാലേ കെമിസ്ട്രി കവറേജ് നടക്കുള്ളൂ, ഫുള്ള് ടോപ്പിക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫിസിക്സിൽ കുറച്ച് ഐഡിയ മതി, കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഐഡിയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫാത്തിമ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ടീച്ചേഴ്സിനെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പറയാ എനിക്കിത് അറിയില്ല. And I know that there are some problem in our teaching as well. Like ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ പറയുന്നു, ഇത് നിങ്ങൾ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചതല്ലേ, you have studied it in the 10th standard, so I'm not going to discuss about the basics, I will start from this. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. Obviously, because teachers will generally have the assumption that students sitting in front of me know something about this concept. അങ്ങനെ ഒരു assumptions വരാം.
ബട്ട് നമുക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ, നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു, നമ്മൾ വെറുതെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. യു ടെൽ യുവർ ടീച്ചർ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയണം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മിസ് എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ല, അതൊന്ന് ബേസ് തൊട്ട് പറയാമോ. when you have a strong foundation you can build anything. അപ്പൊ അത് ഫിസിക്സിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. IISER and IIC admissions now. Yes, there are two gateways to get admissions into IISER and IIC. JEE mains and advance ന്റെ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് JEE അഡ്വാൻസിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് IISERലും IIC-ലേക്കും അഡ്മിഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാം. And there is another exam known as KVPY. KVPY. So just to Google it, KVPY എന്നുള്ള എക്സാം വരുന്നുണ്ട്. ജനറലി എല്ലാ നവംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലുമാണ് KVPY എക്സാംസ് നടക്കാറുള്ളത്. ആൻഡ് that will be okay, ഒരു ലിറ്റിൽ ടഫ് എക്സാം ആയിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഹോൾ അക്കാഡമിക് ഇയർ തീർന്നിട്ടല്ല എക്സാം. KVPY exam will be conducted in 11th standard as well as 12th standard. 11th standardനും 12th-നും നവംബർ മന്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലായിരിക്കും. But maybe for 11th student by November maybe the portions are not completed. Adine chance ഉണ്ട് 11th ആയതുകൊണ്ട്. 12th-ലും വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. So for those students who are in the 11th standard in the KVPY, full coverage of topic നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് sometimes it becomes tough because we don't know the entire concept. KVPY ആണ് എക്സാം. 11th-ലുണ്ട് 12th-ലുണ്ട്. ഇത് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും. എക്സാമിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് മാർക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർവ്യൂ ഈസി ആണ്. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് IISERലും IIC-ലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. സയന്റിസ്റ്റ് ആവണം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇന്ത്യയിലുള്ള IISER IIC-യുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗോയിങ് സിംപ്ലി ഫോർ എ BSc chemistry or BSc maths or BSc physics in a normal government or self-financing college, always go for this IISER or IIC, because then you become a mini scientist. Soon after studying or coming out of the institute, you are a mini scientist and you will gradually develop. You will get so much of, there are so many opportunities. There is no separate exam now for the AIMS. Okay, so these are some of the questions I want to address. Okay, അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്ക്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. There are so many opportunities. Yes, നമുക്കത് gradually hopefully you will get more sessions if you are interested, like regarding the admission procedure. So let that be a separate criteria. Okay, അപ്പൊ KVPY എന്നുള്ളത് കൂടി KVPY UCD ഈ രണ്ട് എക്സാമുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. IIT JEEയും JEE മെയിൻസ് അഡ്വാൻസും നീറ്റും അല്ലാതെ KVPYയും UCD എന്നുള്ള എക്സാമും കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കണം. പിന്നെ JEE മെയിൻസിൽ തന്നെ BTech കോഴ്സ് അല്ലാതെ BARC റിലേറ്റീവ്ലി മെയിൻസിനേക്കാളും ഈസിയാണ്. കാരണം BARCന്റെ കേസിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ വരുമെങ്കിൽ അതിലൊരു ഡ്രോയിങ് 100 മാർക്സ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോയിങ് ആണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ those who are very much interested in this field of architecture, they will definitely benefit from this exam. അതില് നല്ല ചാൻസ് ആണ്, സ്കോർ ചെയ്യാൻ നല്ല ചാൻസ് ആണ്. ഈസി അഡ്മിഷൻ റിലേറ്റീവ്ലി മെയിൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടും. Okay, so that's about the session today. I hope this is useful. You understand what these exams are. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പൊ എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം. nothing comes easy but nothing is difficult. Okay, ഒന്നും ഈസി അല്ല, ഒന്നും ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല. So always have this solution. Thank you. നമുക്ക് ഇനിയും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. യെസ് അതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. AFMCക്ക് സെപ്പറേറ്റ് AFMCക്ക് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വിൽ ഹാവ് സംടൈംസ് ലേറ്റർ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നുസ്രത്ത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു മനോരമ ഹൊറൈസന്റെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരികയും നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു, വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. താങ്കൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനിയും മനോരമ ഹൊറൈസൺ ഇങ്ങനത്തെ സെഷൻസ് നടത്തും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പറയുക, നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറയുക, നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുക. നമ്മളുടെ മനോരമ ഹൊറൈസന്റെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ വരികയും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത നുസ്രത്തിന് മലയാള മനോരമയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു.
ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഏറ്റവും ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഓൾ. വിഷ് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. Thank you, thank you. I'm very happy to interact with the children because ഇത്ര interaction ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എന്തായാലും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നല്ലൊരു വിഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. So they will definitely get a bright future down the road. Thank you. ഓക്കെ, എനിവേ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സും support@manoramahorizon.com എന്നുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലും കൂടി എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.